I'm quoting Your Majesty. In a man's life, women count only if they are beautiful, graceful, and know how to stay feminine. You may be equal in the eyes of the law, but not in ability. You have never produced a Michelangelo or a Bach or even a great cook. You are schemers, you are evil, all of you. Oh, Your Majesty, you said all these things. Not with the same words, no. Well, the thought, you've never produced a Michelangelo, a Bach, or even a great cook. This I have said. So you don't feel that women are in that sense equal, that they have the same intelligence or ability? Not so far, maybe you will become in the future. I repeat again, when have you produced the top scientists? تساوی زن و مرد در زمینه ارزش‌های انسانی و اسلامی جزو مسلمات اسلام و اون امیدی که ما داشتیم که رشد میکنن دخترهای جوان مؤمن تبدیل میشن به بانوان عالم و دانشمند، به حمدالله اون امید برآورده شده. شما ببینید این همه استاد دانشگاه زن، این همه پزشک متخصص، دانش‌های پیشرفته، فناوری‌های پیشرفته، این در پیش از انقلاب سابقه نداشت. این کاریست که انقلاب کرد. وجود این همه زن فهمیده، صاحب نظر، نویسنده از مردا جلوتر رفتن. چه قلم‌هایی، چه نگارش‌هایی، شعرهای زن، خانم‌ها پیشرفت کردن.